It's going to be very interesting and very technical, and you'll be learning about new technologies and advanced technologies here. The next 3 days is going to be like a trailer of how your college life is going to look like. இன்னைக்கு வந்து ஐஓடின்னு புதுசாக ஒரு டாபிக், அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. சென்சார்ஸ் பற்றி படித்தோம், ஐஓடி டெவலப்மெண்ட் போர்டு பற்றி படித்தோம், ஆக்சுவேட்டர்ஸ் பற்றி படித்தோம். We come to know how it is working and now we have built it. It was a very great thing that we done. ஐஓடி செக்ஷன்னா மற்ற காலேஜில் தியரியாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, ஆனால் என்ஐடியில் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. இன்றைக்கே நிறைய விஷயம் கற்றுக்கினேன், நாளைக்கு இன்னும் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம் நினைக்கிறேன். Today I am the speaker for community building session. It's all about collecting the dots, connecting the dots, how to grow your community bigger. It helps them to increase their connectedness in the colleges for their campus interview placements, and also it builds a strong alumni network. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத கூட அவங்க நிறைய கவர் பண்ணாங்க. This is neuroscience. Human beings have 20 watt electricity inside their brain. So the waves of electricity are transferred with the help of these neurons in our brains. So this is going to be the core of neuroscience. எல்லாத்தையும் புதுசாக கற்றுக்கின மாதிரி இருக்குது, புது என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே வந்த மாதிரி இருக்குது. Introducing the students to terms such as what business is and what entrepreneurship is. I learned about the difference between entrepreneurship and businessman. So before that I was thinking these both are similar ones, but they have lots of dissimilarities. The most important thing I learned is how I can build a very great business and achieve success in that. Humanoids. This is a robot called Ross. Humans are building robots which look like human beings and act like human beings. Clap for Ross na. ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு. Very happy to study in NIAT. என் 4 years ஜேர்னி என்ஐடியில் தான்.